So already in the previous class, so I gave the introduction regarding the broaching missions. Okay. So how many people are presented, I don't know exactly, but I gave the introduction and also classification of broachings. Okay. In the previous classes, I discussed regarding classification of broachings. Okay. So on this completion of this period, so again we can discuss about the broaches, okay, and classification of broaches, method of broaching, okay. So actually, what is a broaching operation? Okay, so broaching operation is a method of metal removal with a special tool called broach. So there will be a tool called broach. So by using that broach tool, that will be a special tool. Okay, so by using that broach tool, we can remove the material from the some metal from the workpiece. So simply we can say that, so by using broach tool, we can remove the excess metal from the workpiece. That is unwanted material అనేది remove చేస్తున్నాము workpiece. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్రోచ్ హ్యాస్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ టీత్స్. సో ఈ బ్రోచ్ టూల్ అనే దానికి సో మూడు రకాల టీత్స్ ఉంటాయంట. సో దిస్ బ్రోచ్ హ్యాస్ త్రీ టైప్ ఆఫ్ టీత్. ఓకే, సో నేమ్లీ అవి ఏంటివంటే రఫ్ టీత్, సెమీ ఫినిషింగ్ టీత్ అండ్ ఫినిషింగ్ టీత్. ఓకే, సో ఈ బ్రోచ్ టూల్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే యూ కెన్ సీ హియర్, దిస్ ఈస్ ది బ్రోచ్ టూల్. ఓకే, ఇది బ్రోచ్ టూల్ అండి. సో ఈ బ్రోచ్ టూల్ కి మనకు మూడు రకాల టీత్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఏంటివంటే, సో నేమ్లీ ఇట్ ఈస్ యాజ్ రఫ్ టీత్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ రఫ్ టీత్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ సెమీ ఫినిష్డ్ టీత్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ఫినిషింగ్ టీత్. ఓకే, దోస్ త్రీ ఆర్ ది teeth on the broach tool. Okay, right. So broach can be pulled or pushed in a fixed path. ఓకే, సో బ్రోచ్ టూల్ అని ఏం చేస్తున్నాము, ఒక ఫిక్స్డ్ పాత్ దగ్గర పుల్ అన్న చేస్తాము, లేదంటే పుష్ అన్న చేస్తాము. ఓకే, వర్క్ పీస్ లోపలికి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ ది ఎక్సెస్ మెటల్ ఫ్రమ్ ది వర్క్ పీస్, దట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ది హోల్ ఆఫ్ ది వర్క్ పీస్. Okay, so in some cases the tool will be pushed into the hole, or in some cases pulled from, because we are pulling the broach tool from the workpiece. Okay, pull అన్న చేస్తాము వర్క్ టూల్ ని, లేదంటే పుష్ అన్న చేస్తాము ఫిక్స్డ్ పాత్ దగ్గర. ఓకే, రైట్. సో సర్ఫేసెస్ మెషిన్డ్ బై ఫ్లాట్ ఆర్ కంటోర్డ్. సో సర్ఫేసెస్ మెషిన్డ్ మే బి either ఫ్లాట్ ఆర్ కంటోర్డ్. కంటోర్ షేప్స్ లో ఉన్నాయి అంటే సింప్లీ సే దట్ ఇర్రెగ్యులర్ షేప్స్ లాంటివి, ఆ షేప్స్ ని సర్ఫేస్ ఫినిష్ చేస్తాము. ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో మేక్ ది సర్ఫేస్ ఫినిష్ ఫర్ ది ఫ్లాట్ వర్క్ పీసెస్. సో నార్మల్ వర్క్ పీసెస్ ని ఫ్లాట్ గా తయారు చేస్తాం, లేదంటే కంటోర్ షేప్స్ లాగా సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ అనేది చేస్తున్నాము వర్క్ పీస్ మీద. ఓకే, నెక్స్ట్ బోత్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ సర్ఫేసెస్ కెన్ బి మెషర్డ్. ఓకే, సో వర్క్ సర్ఫేస్ మీద ఇంటర్నల్ సర్ఫేస్ ఫినిష్ చేయొచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బ్రోచింగ్ టూల్, అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ ది ఎక్స్టర్నల్ సర్ఫేస్ ఫినిష్. ఓకే, విత్ ద సేమ్ టూల్ ఓన్లీ. ఇంటర్నల్ లో చేయొచ్చు, లేదంటే ఎక్స్టర్నల్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ సో మెటీరియల్ రిమూవల్ ఆఫ్ 6 mm stock or less is possible. Okay, if you want to remove the material up to 6 mm or less. ఓకే, 6 mm కన్నా తక్కువ తీయాలన్నా, 6 mm స్టాక్ వర్క్ తీయాలన్నా సరే, సో we are preferring for the broach tool. Okay, so నార్మల్ గా as compared to the shaper tools or simply lathe tools, సో ఇది ఈ టూల్ తో మనకు వర్క్ సర్ఫేస్ అనేది వర్క్ పీస్ అనేది త్వరగా ప్రిపేర్ చేస్తాము. ఎందుకు అని అంటే, సో ఇన్ లేత్, సో వీఆర్ యూజింగ్ ఏ సింగిల్ పాయింట్ కటింగ్ టూల్. ఓకే, సో బట్ హియర్, సో this broach tool consists of a number of cutting teeth. ఓకే, సో లేత్ లో ఒకసారికి ఏమవుతుంది, సింగిల్ పాయింట్ టూల్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాము. బట్ హియర్, సో వీఆర్ యూజింగ్ ది ఏ మల్టీ పాయింట్ కట్టర్.
That is a broach. Okay, you can see the figure. So each teeth is a cutter. Okay, కనిపిస్తున్నాయి కదా teeth అనేది. So each and every teeth is acting as a cutter. So for this, totally this is a broach tool. Okay, so this broach tool, on the surface of the broach tool or circumference of the broach, okay, it consists of a teeth. So each teeth is acting as a cutter. Okay, ఇండివిజువల్ కట్టర్ అది ఒక్కొక్క టీత్ అనేది సో ఇండివిజువల్ కట్టర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాయన్నట్టు. అందుకే ఏమవుతుంది, విత్ ఇన్ లెస్ టైమ్ ఆర్ లెస్ డ్యూరేషన్, సో వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ది smoothing operation or surface finishing process. Okay, so we can see the figure, second figure we can see here. So observe చేయండి ఒకసారి. ఫస్ట్ టీత్ అనే దానికి, ఫస్ట్ టీత్ సెకండ్ టీత్ కి there will be a gradually decreasing its diameter, క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అనేది తగ్గుతుంది. సెకండ్ టీత్ కి థర్డ్ టీత్ కి అగైన్ స్టిల్ డిక్రీజింగ్ ఇట్స్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఇట్స్ డయామీటర్. ఓకే, సో గ్రాడ్యువల్లీ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ టీత్ నుంచి లాస్ట్ టీత్ వచ్చే లోపు ద డయా అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఓకే, యూ కెన్ సీ దిస్ ఫిగర్, యూ కెన్ సీ హియర్, సీ దిస్ టీత్. సో ఇక్కడ నుంచి మనకు ఈ టీత్ ఇక్కడ వరకు. ఓకే, సో మనకు డయా అనేది కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది అప్ టు దిస్ టీత్. వైల్ కమింగ్ టు సెకండ్ టీత్, సీ హియర్, సెకండ్ టీత్ చూడండి. సో స్లైట్లీ డిక్రీజింగ్ ఇట్స్ డయామీటర్, అంటే కొద్దిగా భాగం తగ్గి చూడండి. ఫస్ట్ టీత్ సెకండ్ టీత్ కి డయా తగ్గిందా తగ్గలేదా, తగ్గిందా? ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద డయాగ్రామ్? ఒక నిమిషం ఆగు. యూ కెన్ సీ హియర్, యూ కెన్ సీ ది ఫిగర్. ఫస్ట్ టీత్ కి సెకండ్ టీత్ కి కొంత డయా అనేది తగ్గింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ టీత్ కి నెక్స్ట్ టీత్ కి అగైన్ డయా ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్. ఓకే, సో డయా అనేది అగైన్ డిక్రీజెస్. ఫర్ ద నెక్స్ట్ టీత్ అగైన్ ద డయా విల్ బి డిక్రీజ్డ్. ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ టీత్ అగైన్ ద డయా, అంటే కంటిన్యూస్ గా ద టీత్ అనే డయా అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఎస్, ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్. ఎస్, ఎవడ్రా వాడు? మోహన్, మ్యూట్ చేసుకోండి మీరు. మ్యూట్ యువర్ మైక్, మ్యూట్ యువర్ మైక్. ఓకే, దీని పేరు పిలిచి చెప్పమన్నప్పుడే చెప్పండి అంతే, అంతేగాని మీరు మధ్య మధ్యలో మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోకండి. ఓకే, ఓకే. So the material removal of 6 mm stock or less is possible. Okay, this will be the tool. So in this figure, so we are pulling the tool. చూడండి, పుల్ చేస్తున్నాం, ఇటు సైడ్ నుంచి లాగుతున్నాం పైకి. Okay, this will be the work piece. On the work piece we have to pull the tool, broach tool, so that we can remove the material from the work piece. So first teeth ki second teeth ki డిక్రీజ్ అవుతుంది డయా అనేది, అంటే గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజింగ్ ఇట్స్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా. సో లాస్ట్ టీత్ వచ్చేసరికి క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో అందుకే ఏం చేసాము, ఈ టీస్ అన్నిటిని మనం వీఆర్ డివైడింగ్ ఇంటూ 3 టైప్స్ ఆఫ్ టీత్స్. రఫ్ టీత్ అని చేసాము, సెమీ ఫినిష్ టీత్ అని చేసాము, అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ ఫినిషింగ్ టీత్. సో ఫస్ట్ లో ఉండే టీస్ ఏముంటాయి మనకు? సో ఫస్ట్ టీత్స్ ఆర్ రఫ్ టీత్స్. ఓకే, ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ టీస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఉన్నాయి కదా. ఫస్ట్ టీస్ అని ఏం చేస్తాయి అంటే, సో ఇట్ రిమూవ్స్ ది మోర్ మెటీరియల్ యాజ్ కంపేర్ టు ది లాస్ట్ టీత్స్. ఓకే, సో మోర్ మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ చేస్తుంటుంది, అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ టీత్స్ ఆర్ ది రఫ్ టీత్స్, అండ్ ది మిడిల్ టీత్స్ ఉంటాయి కదా, దోస్ ఆర్ ది సెమీ ఫినిషింగ్ టీత్స్, అండ్ ద లాస్ట్ టీత్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఫినిష్డ్ టీత్స్. సో లాస్ట్ టీత్ వల్ల ఏమవుతుంది, సో నార్మల్ గా ఫస్ట్ టీత్ రఫ్ మెటల్ రిమూవ్ చేస్తున్నాము, తర్వాత మిడిల్ టీత్ తోని రిమూవ్ చేసిన మెటల్ తర్వాత మధ్యలో సెమీ ఫినిషింగ్ చేస్తున్నాము. లాస్ట్ ఫైనల్ టీత్ వచ్చేసరికి ప్రొడక్ట్ అనేది సర్ఫేస్ ఫినిష్ అనేది లోపల భాగంలో ఆటోమేటిక్ అయిపోతుంది. అంటే సో విత్ ఇన్ ది లెస్ టైం పీరియడ్ లో వీఆర్ రిమూవింగ్ ది మెటీరియల్ అండ్ మేక్ దెమ్ ఇంటూ ఏ ఫినిషింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో డ్యూ టు ది వేరియేషన్స్ ఆఫ్ ది teeth. Okay, clear or not? Anyone can respond? Yes, please. 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 Yes, please
Clear. Very good. Clear. Right. Okay. We can see the diagram here. See here. కనబడుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఈ టీస్ నెక్స్ట్ టీస్ కి తక్కువ ఉంటుంది అంటే కంటిన్యూస్ గా డిక్రీజ్ అవుతా ఉంటుంది అన్నట్టు ఇక్కడ చూడండి. సో టూల్ ఏం చేస్తున్నాము మనము ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఇది ఎంటర్ అవుతుంది బాబు వర్క్ పీస్ ఉంటుంది అనుకోండి వర్క్ పీస్ లోకి ఏం చేస్తాము ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ ది టూల్. ఓకే ఫస్ట్ టీత్ కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది దెన్ తర్వాత ఈ మెటీరియల్ రిమూవ్ చేయగానే నెక్స్ట్ టీత్ అనేది ఇంకా మెటీరియల్ రిమూవ్ చేస్తుంది దెన్ థర్డ్ మెటీరియల్ విల్ బి రిమూవ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ థర్డ్ టీత్. ఓకే నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ గా ఈ డిక్రీజ్ ఈ ఏరియా అనేది ఇటు సైడ్ నుంచి చూసుకుంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇటు సైడ్ నుంచి చూసుకుంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్. సో ఇట్ విల్ బి డిక్రీజింగ్ ఇట్స్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆర్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. సో ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఇట్స్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటే టీ సైజ్ అనేది గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటుంది. ఓకే సో ఇప్పుడు సీ హియర్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ అప్ టు దిస్ పాయింట్. సో దిస్ ఓకే సో we can call it as a rough teeth. ఓకే ఈ భాగం నుంచి ఈ భాగం వరకు సో we can call it as a rough teeth. ఓకే సో నెక్స్ట్ పార్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్ we can call it as a semi finishing teeth. ఓకే నెక్స్ట్ లాస్ట్ టీత్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఫినిషింగ్ టీత్స్. సో ఈ ఫినిషింగ్ టీత్స్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఎంత సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ అనేది కూడా అక్కడ క్లియర్ గా అయిపోతుంది అన్నట్టు అంటే టోటల్ గా వర్క్ పీస్ అనేది ఓకే సో బై మూమెంట్ ఆఫ్ ది సింగిల్ స్ట్రోక్ ఆఫ్ ది బ్రోచ్ సో వీఆర్ ఫినిషింగ్ ది వర్క్ పీస్ ఎంటైర్ వర్క్ పీస్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తున్నాం. ఓకే రైట్ సీ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బ్రోచ్ టూల్. ఓకే ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కాల్డ్ యాజ్ ఎ టోటల్ బ్రోచ్ లెంత్. టోటల్ గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు లెంత్ ఉంది కదా ఈ లెంత్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ టోటల్ బ్రోచ్ లెంత్. ఓకే నెక్స్ట్ we can see here from this point to up to this part is called shank. So this length is called shank length. Shank. Okay shank length we can call it this is a shank is of shank. Okay so ఇది కూడా shank but it is a tapered shank. This will be the parallel shank, this will be the parallel shank and this will be the parallel shank. ఇది tapered shank, ఇది tapered shank. ఇంక్లైన్ లో ఉంది కదా ఇంక్లైన్ లో ఉన్న దగ్గర we can call it as a tapered shank. ఓకే సో parallel గా ఉన్న ఏరియా దగ్గర we can call it as a parallel shank. Totally it is a shank length. Okay next this from the end of the shank length to the end of the semi finished teeth which is called as a cutting teeth. ఓకే ఈ భాగం నుంచి ఈ టోటల్ సెమీ ఫినిషింగ్ టీత్ ఉంది కదా ఈ భాగం వరకు సో ఈ టీస్ అనేది ఏం చేస్తుంది మెటల్ రిమూవ్ అనేది చేస్తుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ ఇదంతా ఇక్కడ మెటల్ రిమూవ్ అనేది చేయదు ఓన్లీ సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ చేస్తుంది. ఓకే సో రఫ్ టీత్ అండ్ సెమీ ఫినిష్ టీత్స్ ఆర్ రిమూవింగ్ ది మెటీరియల్. ఓకే సో దట్స్ వై we can call it as a cutting teeth. Okay and the last teeth are called finishing teeth. Okay next we can see here there will be a part called front pillow. Okay and this will be the pull end. This part is called pull end, this part is called front pillow from this point to this point ముంగడు భాగంలో ఉన్న పిలోట్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్. ఓకే నెక్స్ట్ దిస్ విల్ బి ది రూట్ డయామీటర్ ఇక్కడ నుంచి అంటే లోపల భాగంగా ఇది ఈ రూట్ ఉంది కదా దీని యొక్క ఇక్కడ నుంచి ఈ ఏరియా వరకు. ఓకే బాటమ్ ఆఫ్ ద టీత్ ఉంటుంది కదా టీత్ యొక్క బాటమ్ ఆ బాటమ్ లో we can call it as a root diameter. Okay next this will be the chip breakers. Okay next so we can call it as tooth raise only in this section. ఈ సెక్షన్ లో మాత్రమే టూత్ రైజింగ్ అనేది జరుగుతుంది అంటే టీత్ అనేది గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటాయి. ఓకే okay next we can see here this will be the front pillow, this will be the rear pillow అంటే ఫ్రంట్ పిలోట్ దగ్గర ఇక్కడ ఫిక్స్ చేస్తాము అండ్ ఇక్కడ కూడా మనం ఫిక్స్ చేస్తాం. ఓకే సో దీస్ ఆర్ ది ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ పిలోట్స్. ఓకే and this one is the follower end.
Okay, this will be the follower end. Okay, this will be the full end. Okay, next notched tail. This part is called notched tail. Okay, clear or not? Next we can see the nomenclature of the teeth. ఈ టీత్ యొక్క నోమెన్క్లేచర్ ఇది, అంటే ఒక్కొక్క టీత్ స్పెసిఫిక్ గా చూపించలేము కదా, ఇక్కడ చూపించాడు చూడండి ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా. సో హియర్ ఈ మెన్షన్ టూ టీత్స్. సో చూడండి ఇక్కడ ఈ బాటమ్ సర్ఫేస్ ఉంది కదా, యూ కెన్ కాల్డ్ యాజ్ టీత్ గల్లెట్. ఓకే, అండ్ దిస్ సర్ఫేస్ ఉంది, ఏరియా ఉంది కదా టీత్ సర్ఫేస్ పైన, and this part is called land. We can call it as land. Okay, and this surface, this part is called cutting edge. ఇది ఉంది కదా ఈ భాగము, this we can call it as cutting edge. సో ఈ టీత్ నుంచి ఈ నెక్స్ట్ టీత్ అడ్జస్టెంట్ టీత్ వరకు we can call it as a pitch. ఓకే, ఒక టీత్ నుంచి పక్కన ఉన్న టీత్ లెంత్ ఉంది కదా, ఆ లెంత్ we can call it as a pitch. అంటే in the first way you can see from this point to the next point, right? Next teeth వరకు ఉండే distance ఉంది కదా, the distance is called pitch. Okay, and this will be the depth of the teeth or gutter teeth, cutter depth. Okay, depth of cut or cutter depth, అంటే ఈ డిస్టెన్స్ వరకు టీత్ అనేది కట్ చేస్తూ ఉంటుంది మెటల్ ని, కాల్డ్ as కట్టర్ డెప్త్ ఆర్ డెప్త్ ఆఫ్ కట్టర్. ఓకే, అండ్ ఈ భాగం ఉంది కదా, దిస్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ రూట్ రేడియస్. ఓకే, రూట్ రేడియస్ అన్నది ఓకే టోటల్ తీసుకుంటే వీ కెన్ కాల్డ్ as రూట్ డయామీటర్. ఇది ఉంది కదా చూడండి ఈ భాగం పైన, రూట్ రేడియస్ ఆర్ రూట్ డయామీటర్. అండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ది దిస్ టీత్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ ది టీత్. చూడండి ఇక్కడ ఇంక్లైన్ లో ఉంటుంది కదా, సో ఈ ఇంక్లినేషన్ కాల్డ్ దిస్ యాంగిల్ ఇస్ కాల్డ్ బ్యాక్ ఆఫ్ యాంగిల్. బ్యాక్ ఆఫ్ యాంగిల్. Okay, and this point is called hook or face angle. Hook or face angle. Okay, take screenshot for this one. Take screenshot, all of you take a screenshot. Have you taken the screenshot? Pujita, screenshot తీసుకున్నారమ్మా? Next number 11 Sai Kiran, number 34, number 19. Have you taken the screenshot? 45, 46. ఓకే రైట్, ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వస్తుంది ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి ఇక నెక్స్ట్ బ్రోచ్ టూల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ బ్రోచింగ్. ఎప్పుడైతే బ్రోచింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నామో, సో ఎట్ దట్ టైమ్ యూఆర్ ప్రిఫరింగ్ ఫర్ ది బ్రోచ్ టూల్. ఓకే, సో బ్రోచ్ ఈజ్ ఏ మల్టీ టీత్ కట్టర్. Just now we have seen the diagram. So we have number of the cutting teeths. Okay, we can call it as a multi-teeth cutter. Broach tool is a multi-teeth cutter which produces to close tolerance. Okay, next. So it has successfully higher cutting edges along length throughout the length of the broach tool. So it has successive higher cutting teeth, Okay, next it has three type of teeth. Those are rough, semi-finished and finishing teeth. So these are available in different sizes and shapes. ఈ బ్రోచ్ టూల్స్ అనేవి different sizes లో different shapes లో మనకు అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ బ్రోచ్ టూల్ is used for irregular shapes. Okay, so these are used for irregular shapes. One broach for one contour. Okay, ఒక్కొక్క షేప్ కి ఒక్కొక్క బ్రోచ్ టూల్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారు, irregular shapes అప్పుడు మాత్రమే. Okay, or shape has to be developed. Okay, next high speed steel is the most widely used material for producing broach. So broach tool తయారు చేయడానికి, so what are the material we are using అంటే,
So we are preferring for the high speed steel. సో హై స్పీడ్ స్టీల్ తోని బ్రోచ్ అనే టూల్ తయారు చేస్తున్నాము. ఓకే, నెక్స్ట్ కార్బైడ్ టూల్స్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ మెషినింగ్ స్టీల్ క్యాస్టింగ్. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం క్యాస్టింగ్ చేస్తున్నామో సో దట్ టైం వీఆర్ ప్రిఫరింగ్ ఫర్ ది కార్బైడ్ టూల్స్. ఓకే, కార్బైడ్ తో తయారు చేసిన బ్రోచ్ టూల్స్ కూడా మనము యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టేక్ ది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్రోచెస్. ఓకే, ఇది కూడా మీరు పిక్ తీసుకోండి. టేక్ స్క్రీన్ షాట్, టేక్ స్క్రీన్ షాట్ ఫర్ దిస్ వన్. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్రోచెస్. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ది టైప్ ఆఫ్ బ్రోచ్, according to the type of brooch, so brooches are classified into two types, so internal brooch and external brooch. Okay, so type of brooches, according to type of brooches, so these are classified into two types, internal brooch and external brooch. Next, while coming to the according to the method of operation, based on the type of operations, so we are classifying the type of brooches. Okay, that is pull brooch and push brooch, or push brooch and pull brooch. ఎలా అన్నా ఇంకా రెండు ఉంటాయి. ఆ రెండు ఏంటివంటే పుష్ బ్రోచ్ ఒకటి అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ది పుల్ బ్రోచ్. అంటే మెథడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ బేస్ చేసుకొని సో వీఆర్ యూజింగ్ ది వీఆర్ సెలెక్టింగ్ ది పుష్ టైప్ ఆర్ పుల్ టైప్ బ్రోచెస్. ఓకే, టేక్ స్క్రీన్ షాట్ ఫర్ దిస్. నెక్స్ట్, according to the type of construction. Okay, solid brooch, okay, built up brooch, okay, inserted tooth brooch, okay, and progressive cut brooch. Okay, so according to the type of construction, okay, construction basis koni brooches tools అనేవి ఎలా క్లాసిఫై చేస్తారు అనేది. సాలిడ్ బ్రోచ్, built up brooch, inserted tooth brooch and progressive cut brooch. Okay, so based on the functions of the brooches, so these are classified as surface brooch, keyway brooch, round hole brooch, spiral brooch. Okay, అర్థమైందా? దాని యొక్క ఫంక్షన్స్ బేస్ చేసుకొని కూడా వీఆర్ క్లాసిఫైయింగ్ ది బ్రోచెస్ as surface brooch. Suppose if you have to produce a flat surface, so we can select it for the surface brooch. Okay, suppose if you want to produce a keyways on the workpiece, workpiece మీద keyways తయారు చేయాలంటే so there will be a tool called keyway brooch. Okay, so keyway brooch తో కూడా మనం we can perform the keyway function, and also similarly round hole brooch and spiral brooch. Take screenshot for this one. Okay, next, different types of brooches. We can see the diagram here. చూస్తున్నారా? We have seen different types of brooches. రకరకాలుగా ఉన్నాయి చూడండి. different type of brooches and different sizes కూడా ఉన్నాయి. Types and sizes and also shapes వేరియేషన్ ఉన్నాయి, సైజెస్ వేరియేషన్ ఉన్నాయి, అండ్ టైప్స్ చూడండి ఒకసారి. ఓకే, we can see the first figure here. చూడండి, we have different dates here, easily identify చూడండి ఇక్కడ. Here also we have different dates, easily we identify అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ easily identify the teeth of the brooch. Okay, next, so next one is push brooch. సో నేమ్ ఇండికేట్స్ పుష్. ఓకే, బ్రోచ్ అనే దాన్ని ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ పుషింగ్ ది బ్రోచ్ ఇంటూ ఏ స్టేషనరీ వర్క్ పీస్ అనేది స్టేషనరీగా ఉంటుంది. సో స్టేషనరీ వర్క్ పీస్ లోకి జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు పుష్ ది బ్రోచ్ ఇంటూ ది స్టేషనరీ వర్క్ పీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, సో డిజైన్డ్ టు ఏ పుష్డ్ త్రూ ఏ స్టేషనరీ వర్క్ పీస్. స్టేషనరీ ఉన్న వర్క్ పీస్ నుంచి ఈ పుష్ అనేది ఏం చేస్తున్నాం, పుష్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఆ విధంగా మనం పుష్ బ్రోచ్ అనే దాన్ని డిజైన్ చేసాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఏ పుష్ బ్రోచ్. ఓకే, దిస్ విల్ బి ది వర్క్ పీస్, బాటమ్ లో ఉన్న వర్క్ పీస్ ఇది.
So from this side we have to push the broach into the stationary workpiece. Okay, so it has tendency to bend under compressive load. Okay, so compressive load demonstrates it has a tendency to bend the load workpiece. Next, it has short and sticky. Okay, short and stocky. సో ఫ్యూర్ టీస్ ఆన్ బ్రోచ్. సో కొన్ని టీస్ మాత్రం దీని మీద బ్రోచ్ మీద ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ లెస్ స్టాక్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ ఫర్ ఈచ్ పాస్. సో ఒక్కొక్కసారి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మెటీరియల్ అనేది తక్కువ రిమూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది ఈ బ్రోచ్ టూల్ అనేది. ఓకే, హెన్స్ ప్రొడక్షన్ టైం విల్ బి మోర్. సో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క స్టోక్ ఇస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, కొంత భాగం మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది కాబట్టి సో టైం టేకన్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది పుష్ టైప్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్ వైల్ కమింగ్ టు ది పుల్ టైప్. ఓకే, see the diagram here. Pull type. So this will be the broach tool. Okay, and this will be the workpiece. Okay, right. So designed to pull through a stationary workpiece. Okay, this tool is in tension during cutting. Cutting time లో ఏమవుతుందంటే సో టార్షన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి ఓకే, సో టెన్షన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది టూల్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ సో పుల్ బ్రోచ్ ఈస్ లాంగ్ అండ్ స్లెండర్. లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ స్లెండర్. ఎస్, ఇట్ హ్యాస్ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ టీత్స్. సో లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ టీత్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ సో మోర్ స్టాక్ కెన్ బి రిమూవ్డ్. సో టీత్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, లెంత్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి టూల్ అనేది టీత్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. టీత్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, మెటల్ రిమూవ్ అనేది కూడా ఎక్కువ జరుగుతుంది. అంటే మోర్ స్టాక్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ అంటే మోర్ మెటల్ విల్ బి రిమూవ్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ టైం విల్ బి లెస్. సో నంబర్ ఆఫ్ టీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే, సో మెటల్ రిమూవ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది లెస్ టైంలో. ఓకే, అర్థమైందా, ప్రొడక్షన్ రేట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. హై ప్రొడక్షన్ రేట్ విల్ బి మోర్. ఓకే, నెక్స్ట్ broaching methods. So according to the method of operation, okay, the broaching may be classified as pull broaching, push broaching, okay, and surface broaching. Okay, continuous broaching. So while coming to the pull broaching, okay, steps involved. So while performing pull broaching, okay, by using pull broach, okay, to perform the broaching operation, what are the steps to be involved? So work is to be stationary. Work and ఎలా ఉంటుంది, it's held in stationary. Okay, so broach is held in a special head. ఈ టూల్ అనేది ఏం చేస్తున్నాం అంటే there will be a tool head. Okay, tool post ఉంటుంది. టూల్ పోస్ట్ లో just you have to fix the broach or tool head లో ఏం చేస్తున్నాము, స్పెషల్ టూల్ హెడ్ లో so we are fixing this broach. Okay, broaching nothing but the tool. Okay, so broach is pulled over or through the workpiece. ఓకే, బ్రోచ్ ఏం చేస్తున్నాము, తన పై భాగం నుంచి అయినా మూవ్ చేస్తున్నాము, లేదనుకుంటే వర్క్ పీస్ లోపలికి ఎంచన్నా సరే దీన్ని పుల్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొడ్యూస్ ద ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది వర్క్ పీస్, పై భాగంలో మీరు ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేస్తాము, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు pull the broach over the surface of the workpiece. Suppose if you want to produce the internal surface finish of the workpiece, whole లోపల భాగంలో సర్ఫేస్ ఫినిష్ చేయాలంటే ఏం చేస్తున్నాం, ఇందులో జస్ట్ వీఆర్ పాసింగ్ ది just have to pull the broach through the workpiece. Okay, next mostly used for internal broaching. సో లోపల భాగంలో లోపల సర్ఫేస్ ఫినిష్ చేయాలనుకుంటే సో యూ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ full broaching machine for internal surface finish. Okay, next surface broaching can also be done. దీని ద్వారా ఏమవుతుంది, సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ గా జరుగుతుంది కాబట్టి లోపల భాగంలో. ఓకే, సో దీని ద్వారా మనకి ఏం జరుగుతుంటే మెటల్ రిమూవ్ జరుగుతుంది కాబట్టి సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ అనేది కూడా జరుగుతుంది.
Okay, next one is push broach. టూల్ ని పుష్ చేయడం వల్ల పుష్ అనేది ఏ విధంగా చేస్తాము, వాట్ ఆర్ స్టెప్స్ టు బి ఇన్వాల్వ్ టు పుష్ ది బ్రోచ్ ఆన్ ది వర్క్ పీస్ ఆర్ ఓవర్ ది వర్క్ పీస్. ఓకే, రైట్. సో వర్క్ ఈజ్ టు బి హెల్డ్ స్టేషనరీ, వర్క్ పీస్ అనేది ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్రోచ్ ఈజ్ హెల్డ్ ఇన్ ఏ స్పెషల్ హెడ్. సేమ్ ప్రీవియస్ దానిలాగానే ఈ టూ కేసెస్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి. ఓకే, వర్క్ పీస్ అనేది స్టేషనరీ ఉంటుంది, స్పెషల్ హెడ్ లో బ్రోచ్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ ఇక్కడ వేరే ఉంటుంది. సో బ్రోచ్ ఈస్ పుష్డ్ ఓవర్ ఆర్ త్రూ ది వర్క్ పీస్ లోకి నుంచి పుష్ చేస్తాము, లేదనుకుంటే అవుటర్ సర్ఫేస్ నుంచి కూడా ఇది బ్రోచ్ అనేది పుష్ చేస్తున్నాము. ఓకే, పుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ సో ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ యూస్డ్ ఫర్ సైజింగ్. సైజింగ్ ఆపరేషన్ చేయడానికి ఆల్రెడీ డ్రిల్డ్ హోల్స్ ఉంటాయి కదా, సో వాటిని సైజింగ్ చేయడానికి సో వీఆర్ యూజింగ్ ది పుష్ బ్రోచ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఫర్ కీవే కటింగ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సో బ్రోచ్ is operated manually or by hydraulic arbor press. హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ ద్వారా మీరు ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు పుష్ బ్రోచింగ్ అనేది, లేదనుకుంటే మాన్యువల్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ a manually operated or by the hydraulic press. Okay, so next less metal is removed. Okay, next and the third one is surface broach. Okay, there are the steps involved in surface broaching. So work is held in a fixture లో ఈ వర్క్ పీస్ ని స్టేషనరీగా ఇస్తున్నాము. The tool is held in tool head. టూల్ అనేది ఏం చేస్తున్నాము, టూల్ హెడ్ లో ఫిక్స్ చేస్తున్నాము. ఓకే, either వర్క్ ఆర్ బ్రోచ్ మూవ్స్. సో either వర్క్ అన్న వర్క్ పీస్ అన్న మూవ్ చేయొచ్చు, లేదనుకుంటే బ్రోచ్ టూల్ అన్న మూవ్ చేయొచ్చు. సపోజ్ వర్క్ పీస్ అనేది మూవ్ చేసామనుకోండి, బ్రోచ్ అనేది స్టేషనరీగా ఉంటుంది. Suppose if you are moving the broach tool, so workpiece will be in stationary. Okay, అర్థమైందా? చూడండి ఇక్కడ either work or broach moves across each other. Okay, next tools must be specially designed for each workpiece. ఒక్కొక్క వర్క్ పీస్ కి ఒక్కొక్క టూల్ ని డిజైన్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మెనీ ఇర్రెగ్యులర్ అండ్ ఇంట్రికేట్ షేప్స్ కెన్ బి బ్రోచ్డ్. ఇర్రెగ్యులర్ షేప్స్ అనేవి, డిఫికల్ట్ షేప్స్ ఉంటాయి, ఇంట్రికేట్ షేప్స్ ఉంటాయి కదా, సో వాటిని ఓకే సో బ్రోచింగ్ అనేది చేయొచ్చు వీటి ద్వారా. ఓకే, నెక్స్ట్ సో ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్సలెంట్ సర్ఫేస్ ఫినిష్. ఓకే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ బ్రోచింగ్ సో వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ద ఎక్సలెంట్ సర్ఫేస్ ఫినిష్. ఓకే, అంటే చెప్పాలంటే హై ప్రెసిషన్ వర్క్ పీసెస్ ని మనం తయారు చేస్తున్నాం వీటి ద్వారా. ఓకే, నెక్స్ట్ టైమ్ రిక్వైర్డ్ విల్ బి వెరీ లో. ఓకే, when compared to the other machining processes. ఓకే, సో టైం రిక్వైర్మెంట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, చాలా తక్కువ ఉంటుంది యాజ్ కంపేర్ టు ది అదర్ machining processes. ఓకే, సో యూ కెన్ see here broaching operations, keyway cutting and okay, and broaching, surface broaching. Take screenshot for this one, take screenshot. Okay, next one is continuous. This is the last broaching. So continuous broaching, name indicates continuous. Okay, continuous broaching. So there are the steps involved in a continuous broaching. So work pieces are moved continuously. So number of work pieces ఉంటాయి ఆర్డర్ లో. ఓకే, సో వర్క్ పీసెస్ అనేవి ఏం చేస్తాయంటే కంటిన్యూస్ గా మూవ్ అవుతా ఉంటాయి. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ వర్క్ పీసెస్ ఆర్ మూవ్డ్ కంటిన్యూస్లీ. ఓకే, సో బ్రోచ్ టూల్ ఈజ్ ఇన్ స్టేషనరీ. బ్రోచ్ టూల్ అనేది స్టేషనరీగా ఉంటుంది, వర్క్ పీసెస్ అనేది మూవ్ అవుతా ఉంటాయి. అర్థమైందా? సింపుల్ చెప్పాలంటే మనకు ఫస్ట్ ఇయర్ లో సో దెర్ ఈస్ ఏ మెషిన్ కాల్డ్ ఒక కార్టెంట్ లో ఒకటి ఉంది, శాండింగ్ మెషిన్ గుర్తుందా?
టూ వీల్స్ ఉంటాయి, దాని మీద నుంచి ఒకటి పేపర్ అనేది ఒక బెల్ట్ అనేది మూవ్ అవుతా ఉంటుంది. ఓకే, సో బిట్వీన్ ద టూ పుల్లీస్ ద బెల్ట్ విల్ బి పాసెస్. సో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా అదే ఉంటుంది, సేమ్ అట్నే ఉంటుంది. టూ పుల్లీస్ ఉంటాయి, టూ షాఫ్ట్స్ ఉంటాయి, వాటి మీద నుంచి బెల్ట్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు సో ఆ బెల్ట్ మీద జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ది వర్క్ పీసెస్. ఓకే, so that we can move the work pieces, okay, against a stationary broach. Okay, so the path of workpiece movement may be straight or circular. So workpieces movement అనేది మనకు స్ట్రైట్ గానే ఉండొచ్చు, లేదంటే సర్క్యులర్ పాత్ అన్నా సరే ఉండొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ సూటబుల్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ సిమిలర్ వర్క్ పీసెస్. నార్మల్ ఏం చేస్తాం, ఎందుకు చేస్తామంటే సిమిలర్ వర్క్ పీసెస్ నంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటున్నప్పుడు జస్ట్ వీఆర్ ప్రిఫరింగ్ ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ బ్రోచింగ్, కంటిన్యూస్ బ్రోచింగ్. ఓకే, అండ్ సూటబుల్ ఫర్ మాస్ ప్రొడక్షన్ అంటే సిల్వర్ ప్రోడక్ట్స్ ని ఎక్కువ క్వాంటిటీ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు సో వీఆర్ ప్రిఫరింగ్ ఫర్ ది కంటిన్యూస్ బ్రోచింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సూటబుల్ ఫర్ స్మాల్ సైజ్ వర్క్ పీసెస్ ఓన్లీ, నాట్ ఫర్ ది హెవీ వర్క్స్. హెవీ వర్క్స్ కాదు, ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ స్మాల్ సైజ్ వర్క్ పీసెస్. ఓకే, యూ కెన్ సీ ద డయాగ్రామ్ హియర్. ఓకే, చూస్తున్నారా, ఇవి వర్క్ పీసెస్ అండి. 1 2 3 4 5 6 you can see here నంబర్ ఆఫ్ వర్క్ పీసెస్ రొటేట్ అవుతా ఉంటాయి, వీటిని ఫిక్స్ అయ్యి ఇది స్టేషనరీగా ఉంటుంది. సో వర్క్ పీసెస్ అనేది ఇలా రొటేట్ అవుతా ఉంటాయి. యూ కెన్ సీ ది ఫిగర్ ఆఫ్టర్ ది క్లాస్. ఓకే, యూ కెన్ సీ ద ఫిగర్. టేక్ స్క్రీన్ షాట్ ఫర్ దిస్ వన్. టేక్ స్క్రీన్ షాట్ ఫర్ దిస్ వన్. టేక్ స్క్రీన్ షాట్. తీసుకున్నారా, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారా? అవి టేకింగ్ స్క్రీన్ షాట్ ఆర్ నాట్? ఓకే 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 okay, right. So this continuous broaching machine is used for mass production of small parts. Okay, small parts ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి so you are using continuous broaching. Okay, so there are two types. Okay, rotary continuous broaching machine and horizontal continuous broaching machine. Okay, ఇందులో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటివంటే రోటరీ కంటిన్యూస్ బ్రోచింగ్ మిషన్ ఒకటి, అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ హారిజాంటల్ కంటిన్యూస్ బ్రోచింగ్ మిషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్ బోత్ మిషన్స్ బ్రోచ్ ఈజ్ స్టేషనరీ. రెండు మిషన్స్ లో ఓకే బ్రోచ్ టూల్ అనేది స్టేషనరీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో వర్క్ పీస్ అనేది మూవ్ అవుతా ఉంటుంది అక్రాస్ ది బ్రోచ్. సో వర్క్ పీస్ మూవ్ అక్రాస్ ది బ్రోచ్. ఓకే, స్టేషనరీగా ఉన్న బ్రోచ్ టూల్ కి వర్క్ పీసెస్ అనేది మూవ్ అవుతా ఉంటాయి. ఓకే, while coming to the first one, rotary continuous broaching machine, you can see here. So these are the work pieces. One, ఇది ఒకటి. So these are the work pieces. Okay, this will be the table, rotary table ఇది. Okay, the rotary table మీద just you have to place or fix the work pieces so that we can rotate the table, not the టూల్. ఇది టూల్ అనేది మూవ్ చేయము, సో టీమ్ రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి వర్క్ పీసెస్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా రొటేట్ అవుతా ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ విల్ బి ది బ్రోచ్, దీస్ ఆర్ ది వర్క్ పీసెస్, దిస్ విల్ బి ది రోటరీ టేబుల్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? రైట్. సో ఫిక్చర్స్, see the features of the rotary continuous broaching machine. See the features. So workpiece are loaded on the table. ఇప్పుడు చూసాం కదా ఫిగర్ లో. So these are the work pieces loaded on the rotary table. Okay, next table rotates continuously. Continuously గా table అనేది rotate అవుతా ఉంటుంది. Next, during broaching, so broach is stationary. బ్రోచింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, బ్రోచింగ్ టూల్ అనేది స్టేషనరీగా ఉంటుంది. సో బ్రోచింగ్ అనేది ఒక ప్రాసెస్ అది. సో విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ బ్రోచ్ టూల్ సో వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ది బ్రోచింగ్ ఆపరేషన్.
సో బ్రోచింగ్ ఆపరేషన్ ఏ విధంగా చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ సో వర్క్ పీసెస్ అనేది రోటరీ టేబుల్ మీద ఫిక్స్ చేస్తున్నాము. ఓకే, తర్వాత ఆ రొటేట్ టేబుల్ రొటేట్ చేస్తా ఉన్నాం అగేన్స్ట్ ఏ స్టేషనరీ వర్క్ టూల్. ఓకే, నెక్స్ట్ సో వర్క్ పీసెస్ ఆర్ హెల్డ్ ఇన్ ఏ ఫిక్చర్, అంటే వర్క్ పీసెస్ అనేది రొటేట్ టేబుల్ మీద ఫిక్సర్ ద్వారా ఫిక్స్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో వర్క్ పీసెస్ కమ్ ఇన్ టు కాంటాక్ట్ విత్ బ్రోచ్. ఎప్పుడైతే టేబుల్ రొటేట్ అవుతా ఉంటుందో ఆ టైంలో ఏమవుతుంది, వర్క్ పీసెస్ అనేది బ్రోచ్ టూల్ కి కాంటాక్ట్ అవుతారు. కాంటాక్ట్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది, we are removing the metal from the workpiece. Okay, so loading and unloading done on the table. ఆ టేబుల్ మీద ఏం చేస్తాము, we are loading the and unloading the jobs or work pieces. Okay, so it is a surface machining operation. ఓకే, దీని ద్వారా ఏమవుతుంది, రొటేట్ చేయడం వల్ల మెటల్ రిమూవ్ జరుగుతుంది వర్క్ పీస్ మీద, అంటే సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ process we are performing surface finishing process. Okay, so heavy production rate. Okay, so it is totally simply చెప్పాలంటే it is a mass production అనేది జరుగుతుంది దీనిలో, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ అనేది ఎక్కువ అవుతున్నాయి కాబట్టి so we can call it as a heavy production rate. Okay, so while coming to the horizontal continuous broaching machines, so we can see the diagram here. So it is similarly like శాండింగ్ మిషన్ చూసారు కదా, ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉండే మనకు కార్పెంటరీ చాప్టర్ లో, గుర్తున్నాయా? బెల్ట్ సాండర్ గుర్తుందా? ఐ రిమెంబర్ ద బెల్ట్ సాండర్. సో ఈ సిమిలర్ గా అలానే ఉంది, గుర్తుందా? ఇప్పుడు ఐడెంటిఫై అయ్యారా? ఓకే, సో మీకు చెప్పి కూడా వేస్ట్ అవుతుంది ఇలాంటివి డిమాండ్ చేసి. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ వర్క్ పీసెస్ ఫిక్స్డ్ ఆన్ ది బెల్ట్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ డిఫరెంట్ వర్క్ పీసెస్ ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసాము ఈ బెల్ట్ మీద, అంటే సో ఈ ఆరెండర్లో మూవ్ అవుతా ఉంటాయి అన్నట్టు. ఓకే, రైట్. సో దిస్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్రోచ్. ఇది లైక్ ఏ సా, చూడడానికి సా లాగా ఉంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ బ్రోచ్. దిస్ ఈజ్ ఎ టూల్. ఓకే, అండ్ దీస్ ఆర్ ది వర్క్ పీసెస్. ఓకే, అండ్ దిస్ విల్ బి ది, అది ఇది కనిపిస్తుంది కదా ఇది. సో దిస్ విల్ బి ది బెల్ట్ ఆర్ చైన్. దిస్ ఈజ్ ఏ ఎండ్లెస్ చైన్. దీనికి ఎండ్ అనేది ఏముండదు, సో కంటిన్యూస్ ఉంటుంది కాబట్టి వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ కంటిన్యూస్ బ్రోచింగ్ మెషిన్. దర్ ఈస్ నో ఎండ్ ఫర్ ది చైన్. చైన్ అనే దానికి ఎండ్ అనేది లేదు. ఓకే, కంటిన్యూస్ రొటేట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఆన్ ది టూ పుల్లీస్ ఆర్ టూ వీల్స్ మీద. ఈ బెల్ట్ అనేది కంటిన్యూస్ గా రన్ అవుతూనే ఉంటుంది, అంటే మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది చైన్ అనేది. So on the top of the chain, just we have to fix the workpieces, or we have to load the workpiece on the chain with the help of some fixtures. Fixtures ద్వారా ఈ చైన్ మీద మనము వర్క్ పీస్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తున్నాం, so that we can perform the finishing operation, surface finishing process. Okay, see the features. So chain carries work holding fixtures. So chain ఏం చేస్తుంది, so it carries the work holding fixtures. Okay, so work pieces are carried by endless chain. Okay, endless chain ద్వారా ఈ వర్క్ పీస్ అనేది క్యారీ అవుతా ఉన్నాయి. సో ఇవి ఎలా ఫిక్స్ చేస్తున్నట్టు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ స్పెషల్ ఫిక్చర్స్. ఓకే, సో వర్క్ పీసెస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ ఫిక్చర్ లో వర్క్ పీస్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం. సో బ్రోచ్ is held stationary. Okay, so when chain rotates, the workpiece moves against a stationary broach. స్టేషనరీగా ఉన్న బ్రోచ్ కి ఓకే బెల్ట్ అండ్ రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, వర్క్ పీస్ అనేది మూవ్ అవుతా ఉంటాయి. ఓకే, అగేన్స్ట్ ఏ స్టేషనరీ బ్రోచ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద సర్ఫేస్ బ్రోచింగ్ ఆపరేషన్. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ ప్రొడ్యూస్ heavy production rate. Okay, next. So I think I have a time. Okay, so the next one is specifications of a broaching machine. So main specification, that is length of the stroke. అంటే బ్రోచింగ్ మిషన్ లో బ్రోచ్ లెంత్ ఉంది కదా, లెంత్ ఉంది కదా,
అంటే ఒక్క మూమెంట్లో ఎంత డిస్టెన్స్ అనేది కవర్ చేస్తుంది బ్రోచ్ అనేది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లెంత్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ ఆర్ స్ట్రోక్ లెంత్. That is in mm. Distance covered by the broach in a single stroke. ఒక్క స్ట్రోక్ లా బ్రోచ్ అనేది ఎంత లెంత్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది, దట్ లెంత్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రోక్ లెంత్ ఆర్ లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రోక్. దట్ ఈస్ ఇన్ mm. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్స్ దట్ కెన్ బి అప్లైడ్ టు బ్రోచ్ ఇన్ టన్స్. ఓకే, సో బ్రోచ్ ఫోర్స్ దట్ కెన్ బి అప్లైడ్ టు బ్రోచ్. ఓకే, నార్మల్ మనకు పుష్ టైప్ పుల్ టైప్ ఉన్నాయి కదా, సో అప్పుడు మాత్రం మనకు ఫోర్స్ అనేది అప్లై అవుతుంది. ఓకే, అది దేనిలో పోలుస్తారంటే ఇన్ టన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రోచింగ్ మెషిన్ విత్ స్పెసిఫికేషన్ 1000 to 100 means. Okay, so machine has 100 mm, 1000 mm stroke length and 10 tons broach driving force. So the meaning ఏంటంటే is weight and you can see here 1000 అనేదేమో stroke length అనేది, ఓకే, 10 ఏమో tons అనేది. ఓకే, broaching machine with specification 100, 1000, 10 means machine has 1000 mm stroke length. అంటే ఇంత డిస్టెన్స్ అనేది ఇన్ని టన్స్ ఫోర్స్ తోని ఇంత డిస్టెన్స్ అనేది కవర్ చేసింది అనమాట. అంటే అంత డిస్టెన్స్ అనేది బ్రోచ్ అనేది మూవ్ అయింది బై హ్యావింగ్ ఏ 10 టన్స్ ఫోర్స్ అనేది ఉండడం. ఓకే, నెక్స్ట్ సో అదర్ పారామీటర్స్ టు బి స్పెసిఫైడ్ ఆర్ broaching speed. Okay, this is also one of the specification. Next, return speed. Okay, machine horsepower, floor space required. ఓకే, అంటే బ్రోచింగ్ మెషిన్ యొక్క సైజ్ బేస్ చేసుకొని, ఓకే, సో వీఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ ది ఫ్లోర్ స్పేస్, దట్ ఈస్ ఫ్లోర్ స్పేస్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ది హార్స్ పవర్ ఆఫ్ ది మోటార్, హెచ్పి ఆఫ్ ది మోటార్. Okay, next broaching operations. Okay, so broaching is applied for internal and external surfaces. So broaching operation andi, so internal and external surfaces, round and irregular shapes holes of 6 to 100 mm diameter. Okay, round and irregular shaped holes. Okay, round and irregular shaped holes of 6 to 100 mm diameter. Okay, next flat and contour shapes. Okay, అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే కాంప్లికేటెడ్ షేప్స్ అన్నమాట or surfaces. So most operations are completed with one pass of the broach. So నార్మల్ ఏం చేస్తాం, ఎక్కువ ఆపరేషన్స్ అనేది అంటే మోస్ట్లీ సో బై కంప్లీటింగ్ వన్ పాస్ ఆఫ్ ది బ్రోచ్ టూల్ we can complete the ఆపరేషన్. అంటే ఒక టూల్ అనేది స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఒక్కసారి మూవ్ అవుతానికే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆపరేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఎందుకు అంటే అందులోనే మనకు రఫ్ టీత్స్ ఉన్నాయి, సెమీ ఫినిష్డ్ టీత్స్ ఉన్నాయి, ఫినిష్ టీత్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రఫ్ టీత్స్ వీఆర్ రిమూవింగ్ ది మెటీరియల్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సెమీ ఫినిష్డ్ టీత్స్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ది సెమీ ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ finished teeth we are performing the surface finishing operation, so that within one pass of the broach so we are completing the machining operation or entirely completing the product. Okay, next in all other broaching operations so work is held in a fixture lo work piece అనేది ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, టూల్ ఈజ్ హెల్డ్ ఇన్ ఏ టూల్ హెడ్. టూల్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, టూల్ హెడ్ లో ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. వర్క్ పీస్ అనేది ఫిక్చర్ ద్వారా ఫిక్స్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ either వర్క్ ఆర్ టూల్ మూవ్స్ అక్రాస్ ఈచ్ అదర్. నార్మల్గా ఇది వర్క్ పీస్ అన్న మూవ్ చేయొచ్చు, లేదంటే టూల్ అన్న మూవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మోస్ట్లీ టిల్ నౌ వీ హావ్ సీన్ సో టూల్ ఈజ్ స్టేషనరీ అండ్ వర్క్ పీస్ విల్ బి మూవింగ్. ఇప్పుడు చూసిన వాటిల్లో ఎక్కువ. ఓకే, so I will complete, I will stop here. So in next class I will complete this, I will continue these topics.
Okay, I'll stop now.